Tusonga pale mbele kwa gate. Sasa mnajua ni nani anawanyang'anya tu? Wao wanakaa politicians. kuna politicians wako na interest. Huko ni shamba lote wanataka. Wanataka huku na kule. Na huku kote ni kwa vista. It is not this one only. Even that place. Yeah, so even amezuiliwa poke. So huyu ni yake kizinditi. Nani? Sister ni yake kizinditi. They've tried hata kumuua wanaweza kumuua. Of course. Si hata asubuhi walikuwa. Kuna siku hata nilikuja hapa. Sister ni nani ndio huyu? Ataongea, si ndio? Koto order ya kuingia huko asubuhi iko wapi? Koto order. Koto order ni gani bro? Bro, tusaidie karatasi yote ya kuingia. Karatasi yote ya kuingia. Mbona mnavunja pesa? Sawa. Muli access aje huko pia. Muli access aje huko. Officers, koto order muli access aje huko. Nani alikuambia kwa sababu sasa wewe ni nini? Watu watoke na yako ni gani? Watchman wale matusi. Hawa kwa media ndio wamwambia wanataka kuangalia wakiingia ndani. Amevunja ni shauri yake. Wewe unaambia ufanye makosa na unafanya makosa. Ndio wapi gari? Wewe unaambia kunya na unavunja. Officers, order ya kuingia hapa ilikuwa wapi? Order ya kuaccess hapa iko gani? Ile mlitumia usiku. Order ya kuingia huku ndani. Ni polisi wamekuja kuattend si. Wapi yule jamaa mwingine? Nikapewa kazi, nimekuwa hapa like 2 years nikifanya kazi na huyo sister. So leo 5 nimeamka kama kawaida nikijiandaa nipeleke sister maombi. Kufika nje nikaona watu juu ya gate. Watu walikuwa wa security watu kama 20. So nikakimbia nikaita security guard wetu nikamwambia kuna danger huko nje because watu wanapita juu ya gate. Security wetu kufika au washaingia na walikuwa na rungu, walikuwa na nyundo na si vitu za kupomoa. Nikakimbia ina wa residence kwenye tunakaa na sister nikajifungia ndani. Kujifungia security wakaanza kunipigia simu wakisema Wamboka ni kubaya huko nje. So nikaanza kupigia watu simu nikamwambia tumefahamiwa. Kidogo kuangalia nikapata watu na rungu na nyundo wamekuja kwenye tunaishi. Sasa walikuwa security guard, police officers na some sisters of which I know them by names. Sister Esther, Sister Rahab, Sister Wahongo na Sister Anne. Waine, alafu the security guards. PM security. Ndio wakaniambia we madam toka nje ama ushikwe saa hii wakiwa na nyundo na hizo tarimbo za kupomoa.
So nikapegi nikawaambia kindly msituue, tumetii because niliona polisi nikaogopa. Wakati nilifungua tu hivi nilirushwa ndani ya maua. Na sister akashikwa shingo, akaambiwa sister you have to surrender everything. Sister wakaingia na polisi wakasimama nje wakavamia rooms zote. Kuna pesa nilikuwa nimehesabia sister jana usiku, silikuwa 80,000 na zingine sikuwa nimemaliza kuhesabu. Nikaona hiyo bahasha ikichukuliwa. Na some documents nilikuwa nimepanga hapo zote zikaenda. So ndio sister mwingine alikuja akaniambia kwanza wewe ndiye utakikani, tulikuambia upotee hapa. Tukakwambia utapotea, ukakataa. Sasa ona itabidi upotee. Ndio nikakimbia nikaenda kwa jikoni nikaanza kuita watu. Kuangalia nje nikapata kumefahamiwa security wetu wamerushwa nje. Nikawaomba nikawaambia kindly niruhusu nitoke nje nitafute mtu anisaidie watoto because nilikuwa na watoto wangu ndani, mmoja alikuwa mgonjwa. Walikataa. So tukapebwa tukapelekwa police station. Kufika police station tukaambiwa vitu vimebebwa na shule imekuwa occupied. Ametolewa tuko naye nje. Hata sasa hatuna pale tunaenda. Sister Josephine amepotea sababu wakati alinyongwa na walikuwa wanataka kumpiga na ni mzee. Tukaenda polisi, kuna mwenye amempeleka amsaidie kama atatipiwa na apate kitu ya kukula. Sasa hivi vita mimi tasema nini kwa sababu hawa sister wangechukua wakuje wamuongeleshe sio vita ama kumupiga. Kwa sababu kama mimi ni mfanyikazi hapa natafutia mtoto. Sister ndiye amelipia huyu mtoto shule. Mimi sina uwezo, sina kazi, ama single mother. I don't have anything. Sister I think alinirokota from the street. Ndio nikakuja kuishi hapa. So nyumba imepomolewa vitu ziko nje. Mimi niko homeless because sister alinirokota akanisomesha. Nikaenda nikazaa tena akanirudisha nasomesha watoto wangu. Approximately vitu venye vimeharibika after kupomoa nyumba inaweza toshana thamani ya kiasi gani? It's a lot of money because kuna checkbooks kule msungu anasaidia watoto na mwenye anatusaidia zimeenda. Na zinaweza kuwa kama ngapi wewe ukiona kwa macho inakuwa pesa ngapi? Kwa pesa yenye na vitu zimeharibika asiwezi kucha chini ya 4-5 million. Walifunja the main gate, wakafunja kwenye tunakaa wa residents, ndio wakaingia rooms zetu zote. No, they have stolen because like pesa nilihesabu nikaweka, tulikuwa tunataka kwenda kununua vitu za shule. Sister alipepa nikiona. Na kulikuwa na 10% ilikuwa ipelekwe kanisa. Alipeleka. Okay, niko hapo na sister na watoto wangu na kuna some ladies who wanakuja wenye sister ana rescue na kuna watchmen. For me I don't know assumption sisters because mimi nimeachiliwa kwa shule na Lady of Peace. Assumption sijui. So hiyo pengine kwao. Kuna on 23rd at night kuna sister alikuja pia saa 3 ya usiku. Socha kumuuliza tunataka kuingia, Socha akamwambia saini usiku hakuruhusiwi kuingia mtu. Alipush huyo Socha akaingia. Sister alikuwa anakula sapa. Nikapata ndio huyu sister ametusimamia kwa kiti akamniambia wewe utapotea na upotee kabisa kama hautaachilia huyu sister. So nikajaribu kuongea nikaambiwa hapana, hii ni mambo ya kanisa, itakuwa mbaya ukitoa hii maneno nje. Wakamfahamia but nilifaulu kuwatoa nje. Na ndio wamerudi sasa mara ya pili. Yes. Kama mimi sijui nitaenda wapi because mimi niko homeless. Sister ndiye anachua kwenye alinirokota. Watoto wangu hawataenda shule. Kuna mtoto wako kwa matibabu. Nitaonyesha documents alikuwa aende kufanyiwa CT scan kwa kichwa nikakosa pesa because sister pesa alinipea nililipa school fees. So I don't know. Action venye imefanyika hapo. Unaona inakaa land grabbing. Yes, it's land grabbing because they could have come waongee kama ilikuwa na issue, sio kukucha kupanda na silaha. Chuja gate. Na ni wenye walipita walikuwa askari ama walikuwa security, ndio security wakapomoa gate wakafungulia wa masista wakaingia sasa na magari wakaeka vifuli zao. Au security ni akina ni security? PM security. Okay. Yeah, Kenya police was there. Ndio waliniambia we mama utatoka because police even wao walikuwa wanaonekana walihongwa. Juu walikuwa wananitukana na hawanichui. Unaona sister wanaambia huyu asijaribu kupita pale. Police officer wangetusikiza waone Kenya iko sio hata mimi kuniturumu because mimi sina anything, I don't have anything. No, mimi nilirushwa kwa maua, saa hii shida ni kwa mgongo. But nitaenda hospitali.
Sister Esther and Sister Rahab. Sister Rahab sijaimwona lakini nisikia China. Sister Esther ndiye alikuja kuniambia nipotee, nisipopotea hapa nitapotea na nipotee kabisa. Onitwe. Hiyo ya kuchuana siwezi chua vizuri kwa sababu mimi nilipata huyu sister akiwa anaishi hapa. Mwenye umekuwa unakaa nao, sister mwenye umekuwa unakaa nao anakuwa na miaka mingapi? She's almost 85. Ni mzee, so mimi like ni caregiver na amenisaidia kunisomesha na amenisomeshia watoto, na mimi ni mama, sina bali pa kwenda, so sister amenishikilia. Hata mtoto wangu wako form 1 ni yeye, wenye ako primary ni yeye, so mimi sina pa kwenda. Shamba siwezi chua unless wakifungua muone, siwezi approximate. Sister anasaidia watoto wa wajane, watoto mayatima na wamama kama mimi, single mothers, wengine wako na HIV, na watoto wa slums ndio anasaidia. Because hatulipangi fees. Ni nyingi, kuna watoto wengi sasa hawatasoma including wangu. Wengi najua, wengi sana from Monday hawataenda shule because nobody atawasaidia. Huyu ndiye alikuwa mtu wetu, ndiye alikuwa anachua shida zetu, ndiye alikuwa anachua, ndiye alikuwa bwana yangu na bwana ya wengi. Shule ni our Lady of Peace. Wenye wanasaidiwa, tuseme kuna sijikwangi pande ya shule sana kwa sababu mimi niko kwa nyumba, lakini watoto nachua ni wengi wenye sister anasaidia. Mimi mostly wanafanya kwa nyumba. Family size imetolewa kwa familia 5. Yeah, kama 5, yes. Ni vibaya, ni mbaya kwa sababu kupotea, mtu potea na napotea kabisa. Mimi saa hii sina watoto wangu wataenda wapi, sina kwetu. So nikipotea na nipotea, watoto wangu sijui wataenda wapi. Sasa ndio nimeshinda nikilia nikisema kama kuna uwezo watu wasaidiwe kama mimi, because mtu kuniambia nipotee. Nipotee na nitapotea kabisa. Mimi wanapanga kuniua. Issue ya land grabbing in Nairobi imekuwa para serikali. Not the government. Both county government and national government. Waingie waangalie hizi vitu zinaendelea because corruption iko juu. Mtu hata uwezi, kama we ni mnyonge kama mimi, uwezi pata right na uwezi saidika because like sisi tuko nje, hatuna pesa kwenye tutaenda because Kenya ni pesa. Uende mbele ukuwe na mawakili. Mimi hata nikiuawa leo imesaulika, watoto wangu wataisha hivyo. So I think serikali kama iko na inatusikia, you have to take action. I think kuna wasiri mwenye anasimamia mambo na shamba, kuna wasiri wa security because sijui, mimi kura nao nilipiga pati sijui. Wanafaa wakuje na watutafute. Watusaidie. Wasiwe wanatutafuta wakati wa election peke yake, ikisha wanaacha tukiteseka. Like now watoto wangu hawatasoma from today. Moja is in form 2, mwingine is in class 8. Hata soma. Vile mimi sikusoma na wao watasoma. Mimi ni Naftali Kutela. So hii kisanga yenye imefanyika leo hii kwa hii shule ni saa 11:30. Tiposa mimi nilikuwa nimekuja nikaandwa over mwenzangu. Sasa wakati niko nje, tiposa nikaona gari ikaingia ya sister. Walikuwa ndani watu 4. Driver, sisters na BM 2. So wakahitaji nifungue. Nikakataa kufungua. Wakarudi ndani ya gari sister. Na wakakaa pale ndani. Within 15 minutes gari ya PM na pikipiki wakakuwa wamefika. So kufika hiyo na hao hawakuuliza mimi chochote. Na mimi ndo nangoja hii keti. So wakilipita tu na ngazi yao na wakapanda. Wakaweka hapa juu, hata alama ndio hizo 2. Wakapanda hapa juu na kuruka ndani. So within 5 minutes ni walikuwa na kuluba
manyundo, kuruwasi tulikuwa 3. Manyundo, baada ya 5 minutes wakakuwa wamepomoa ile makafuli yenye nilikuwa nimefunga. Mpaka saa hizi niko na ufunguo, iko hapa, ndio hii ya hizo makafuli. So yote hivyo makafuli pato ingali huko ndani. Nikihitaji kuingia wakanirudisha nje wa kunisuilia. Mwenzangu mwenye alikuwa ndani akatolewa ndani, akafunguzwa nje. Hawa ni akina nani wanawatoa ndani? Security ya PM. Sasa katika kisirani kiendelea, Land Cruiser ya polisi ikakuja. Tukijaribu tufuate tuingie, tena hao maskari bado tu wanatufutisha nje. Sasa tukashindwa, tutafanya nini? Hakuna karatasi ambapo tulionyeshwa. Hakuna karatasi ambapo tulionyeshwa. Tajiri wangu ako hapa, jina ndio nimemsahau, ako hapa amekuja. William. Paka saa hii uharibifu yenye ifanyika huko ndani sijajua, kwa sababu tumefungiwa nje. Paka hao maskari wa BM wako hapo ndani. Na kodi order ya gari ya sister ni KDJ 546 J. Gari ya BM ilikuwa KCW 040 D. So that ningeomba kwamba hii kazi ndio inalisha mimi, inalisha familia yangu. But next week ilikuwa nipate pesa hapa nipelekee mtoto shule, which means sasa hizi mtoto kwa shule sasa hataenda form 1. Tulikuwa tunachunga hapa, hatujui tunaenda wapi, hatujui tutakula nini. Ningeomba kaunti ambapo iko na serikali kuu waweze kufuatilia na tuweze kujua kwamba tutalishaje nyumba zetu, kwa sababu ofisi yetu ndio hii ndio imechukuliwa na watu wa BM. Yes, my name is William Kinuthia. We are here at Our Lady of Peace Kilty Trust. This is a primary school which was started to assist the less fortunate in the society. It was started about 33 years ago by Sister Josephine Warao. And it's very unfortunate that today morning, after being here for 33 years, assisting the less fortunate, the needy, without paying school fees, and of course, Sister Josephine raising money through the donors and well-wishers. A few people came around 5 a.m., thugs from the BM security company, which was very wrong. They came and jumped. They came and put a ladder and jumped over, and getting inside, breaking the doors, harassing the Sister Josephine and the workers. They broke into her place, and they took all documentation. They took the crockery. They took the gas. They took school equipment, which is very, very unfortunate. So
We are very much disturbed as a society, and are people living around Karen, and of course the less fortunate. Now we know this is very wrong, because there are people who have benefited here previously as students who have gone to high school and universities, and some have become even lawyers because of free education. But now it will be very, very difficult for future people who can benefit from this kind of donations and work. Maybe who are these people? Where are they from, and what were the expectations? I was told it's Assumption of Sisters of Nairobi. The same people who had a case, who took over St. Mary's Hospital. And it's very, very unfortunate, because the same things which happened at St. Mary's Hospital, the long legal battle everybody knows, it has again come to Karen. And what really makes me sad that these are church people. They are not worldly, the people of the world, the way they call people who are not church people. But now the church doing that is very unfortunate. Yes. They were shown the documentation which reads the school. But when people come, and they came as thugs and crowbars and machetes and crude weapon, and breaking the doors and breaking offices, to look into this matter, because thugs and people coming, jumping over the fence is not really a church. That's another society. No, there's no notice, there's no court order, there's no eviction order for that matter, or any other, even the general talk that we want to come in and see what is happening. They just came in as, just came in 5 a.m., which is very unfortunate. Number one, it's very, very sad because, and especially BM, you should understand this, that this was a very sad affair. So, coming to a place without a court order, that should not have happened, and especially for a reputable company like them, behaving like thugs. I mean, jumping at 5 a.m. is very illegal, coming with ladders and machetes and crowbars. I think that's very, very unfortunate. Yeah, but again, even for the Assumption Sisters, I think they would have followed the due process. The due process is sometimes negotiations are the best way to do things, other than forceful. No, there's no property tussle, because the title deeds are clear, daylight, written in the name of the school. So there's nothing called Assumption Sisters here. Probably, unless they prove otherwise, we don't know. So the interest, we are trying to find out the interest. And of course, this is Karen. Everyone can know what is the interest. You can tell. Is about not the school, but of course the property. That is how my interpretation is. I interpret it like that, because as a person, as a lay person, a layman, that is the only way I can say this is fight for property, and the church is in the center of it. Yeah. We went to the Karen police station. We have reported the matter. Yeah, let's see how it goes. But a church or people associated with church should never, because they portray a very bad picture outside. Because everybody was here when the takeover was happening, and and this tussle. I mean, 1 inches. And how do we preach to these people when we have all that? Okay, in the process of let's go the legal aspects. Yes, of course, damages, they took property, yeah. We are trying to ascertain. Yeah, of course, somebody was harassed. They have taken that matter to the police. Yes, yes, assault. Okay, I'm a counsel, I'm a lawyer. William, come closer. Just as you've heard, what has happened here has happened against any court orders, has happened against the rule of law. Our whole principle has been chased away. Somebody has taken over
the management of a whole institution, possessed all the properties belonging to this school against any support in law, against any documentation, against any order. The manager of the school was chased from this institution as early as 5 in the morning, together with the staff, together with the security. And as we speak, some of them have been injured, some of them are seeking medical treatment, and she was actually placed in police custody, a very elderly woman, without any clout, without any reason. Now, this eviction, whichever way you may want to call it, has been done without any court process, without any court order, without any verification, if there were, of any order whatsoever. The police involved came to supervise this process without any directive from the court for them to participate in this illegal process. And so as it is, this institution has been left without any option but to move to court with immediate effect. We will have to seek the law, so as then every person concerned may be able to come back, not only to pick their things, but to be reinstated back to their premises and back to their fold. Sorry? Immediately. This is with immediate effect. Of course, we all know that schools are opening. Children are coming back to school as from Monday. That means with this kind of tussle, children are not able to come back to school. Or if they come back to school, then whatever fee and whatever proceeds they're supposed to pay will be channeled to a different recipient. So those are losses to this institution. Things have been taken away from this place. Things have been broken, and the owners or the occupants of this place have been placed outside the fence. So they need to go back and be able to quantify what has been taken, what has disappeared, what has been damaged. But the loss runs into millions. Yeah, how many? There are 150. About 150. Are they sponsored or? Yeah, half of them they run on scholarship. Yeah, sponsored. Yeah, it's free. Yeah, they're free because we raise money through donors and friends. Yeah, they stay different people, but for they come from poor families, living around this area of Ngong and Bulbul, and within Dogoreti. You see, the relationship is what we are sticking to is the school. My jurisdiction gives it's the school. What I know is the school is independent, is an independent entity, and I'm one of the board members of the school. The title deeds are in the name of the school. Yeah, the title deeds. The title deeds are not in the name of any person, Yes. by the name of the school. This property belongs to the school. Yes. So anyone who comes to claim it is absolutely wrong, because there's clear documentation demonstrating who the proprietor, who the owner of this property is, and it is the school that you can see. Yeah, the school started back in 33 years ago. That is about 1990. Yes, 1990. Yeah, in the 90s. So it started here as a kiosk. A small kiosk, and then it continued. Sister Josephine was able to raise funds from different places, different friends. They applied this plot. They were given by Nairobi City Council then, and they got the paperwork. They paid the rates. They got the allotment letters, and then finally they got the title deeds. So they have been here. So finally it went like that, and then they looked for people who can build, the well wishers, and they provided all this, what you are seeing around. All that building, this is a four-story building,
with 33 classes. This is another one here which has many classes. Yeah, you see, with that story, that is her story. And then after she has completed is when these people have come in. Yeah, they were waiting for her to complete. Yes, and that's unfortunate. They have millions. Of course, millions, people will fight for money, and that is why we are here. They are fighting for this, because they think they can benefit, but now they are forgetting. The purpose was not for sale or to bring in children from wealthier families. The purpose was to assist the less fortunate people. People here, as I said, half of the students don't pay fees. They don't pay fees. Actually, it's not a commercial. It's not a commercial property. Yeah, it is to assist people. And it has assisted people the last 33 years. How come today somebody else has interest? Then that it becomes really something that should be looked into. I mean, suspicious. Yeah, for that reason, suspicious.